Hola a todos, mi nombre es Byfolke y bienvenidos a un nuevo video de Hitman 3. Hoy vamos a continuar donde dejamos la última vez después de esa masacre que hicimos en nuestro intento de sigilo. Pero bueno, la verdad es que hace mucho que no jugaba un Hitman. Y la verdad es que... nada, para ser la primera vez, yo creo que no estuvo tan mal. Nos habíamos quedado... a ver, ¿esto quedó guardado? Acá. Esto ya lo hicimos previamente en la cima del mundo. Y ahora vamos con cinemática oculto tras el telón. The man behind the curtain. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. Un He's not chupatintas. just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. So She always does. we have a fix on Carlisle. De Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Esa con lluvia. Miss Burnwood, How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Estaba todo orquestado por Providence. Incluso que matáramos a los socios. Vamos con... entonces... muerte en la familia. Es la misión de hoy. End of the line. Final del trayecto. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Pero quedan Are más you? misiones. ¿Cómo va a ser el final del pro? Who will you be? Without a score to settle. I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Buena. Alexa Christine Carlisle. Alexa Carlisle is dead. ¿Cómo? According to the funeral Ah. invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Eso. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman
is the birthplace of Eso. Providence. Me gusta. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. Happy hunting. See you on the other Vamos. side. Por favor, espero no cagarla como la última vez. Bueno, objetivos. Alexa Carlyle. Y encuentra el informe. Perfecto. Planificación. Ubicación, carretera y lo de siempre. No puedo cambiar, ¿no? Ah, mira, tengo... La voy a poner en rojo. Todo rojo. Tengo 3 monedas. Traje. Solo traje con abrigo. Ah, ¿me puedo elegir estos? ¿O no? Porque quiero ir de rojo. Perfecto. Dificultad profesional. Jugar. ¿Cómo es la dificultad novato? Puedes borrar tantas veces, todas las guías de historia están disponibles, cámaras desactivadas, hay menos seguridad, combates más sencillos, es legal llevar más objetos. Vamos a seguir en profesional. Y le damos a jugar. Entonces, tenemos 2 objetivos. Matar a Alexa y encontrar el informe. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Con este traje Zully. Porque voy a ver primero los controles, porque estuve viendo por YouTube que hay como una especie de escáner que yo no sabía que existía. Instinto, ahí está, es este, mirá. Yo no sabía que teníamos un instinto que nos decía dónde están los enemigos. ¿Cómo hago para agacharme? Este zoom. Ahí, para agachar. This is a private area, sir. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Hay que hacernos pasar por este detective para poder acercarnos a la vieja. Sigue el detective privado. Claro, la cuestión es cómo lo sigo, el detective privado. Mojate. ¿No me puedo mojar? No. Bien, ya estamos adentro. No, me están viendo. Ahí no paso por acá.
Yo estoy yendo por el camino principal también. Soy medio un kamikaze, ¿eh? Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the Paso position por acá I sin was que se den in. cuenta. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. So I just need to. I guess I thought That's she a was bit going to read excessive, into them I and think, freak out. considering the fact that I spotted no less than 2 Por ahí puedo entrar. inside the house. Caroline really Unseen. did a You number know what on we're doing, sir. Don't worry about that. Por acá puedo entrar. Bien, creo que lo estoy haciendo mejor que la primera vez, ¿eh? Está lleno de guardias, boludo. Vamos a coger un sable. Ah, no tengo llave, fuck. Un mío que viene para acá. No. Che, tengo que seguir al chabón este, boludo. ¡Ah! Hay un guardia, viene un guardia. Viene alguien. ¿Qué hago? Ay, no, se fue. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution. ¿Cómo hago para soltar? With absolute discretion. I have yet to see a mystery. I haven't. Ahí estaba la vieja. ¿Y qué pasa si le pego un tiro ahora a la vieja? That's what you're worried about. My lips are. Che, el detective se me fue a la mierda. Entrar. You assume too much. The crime scene. It's something. Me tengo que vestir de alguno de acá, ¿eh? De algún mayordomo o algo. Where's the family? I like to pry the suspect. No. Maybe start in the city. If you'll follow me. You're not allowed to be here. Concha de la lora. La estoy repudriendo ya, la concha de la lora. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler. ¿Qué dijo? Fichas de Rebecca y del señor Fernsby. Según los guardaespaldas, tanto Rebecca Carlisle como el señor Fernsby, el mayordomo han recibido una ficha del banco Milton. Al combinarles dichas fichas permiten acceder a una caja de seguridad que podría contener una copia del informe. Ok. Shit, me están viendo. Voy a sacar el arma, creo. No, voy a tratar de... Tengo que disfrazarme de detective de alguna manera, boludo. Acá ahora sí está sola. Arrastrar. ¡Ah! Ahí viene alguien.
Fuck. You're not allowed here. I'm getting help. What the hell? You could seriously hurt someone. For the love of God, please, I need help. Usa ropa. Come on, come in. You copy? Yeah, I'm here now. No, nothing. ¿Qué es esto? Envenenar, falta de veneno. We have a security breach. Go somewhere safe, now. Zafé por ahora. Soy uno de ellos. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. ¿Qué son estos iconitos? Smells so fresh around here. Thank you. Ahí está el detective. Vamos a seguirlo. No, nadie vio nada. ¡Ey, ey! No, la concha de la lor. Ya está, la cagué. La cagué, ya está, la cagué. Oh my God! I see him right there. Oh no! If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Estoy haciendo el pelotudo, me estoy haciendo el pelotudo. Come in, Delta 6. This is Big Cat on Tango's last known position. Nothing here. No visual. Please advise. Over. Estoy haciendo el pelotudo. Me estoy haciendo el pelotudo. Phil, did you find out? Advise you to leave the area. Yeah. Uf, vamos a hablar con el mayordomo, vamos a hablar con el mayordomo. Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? Sí. ¿Por qué no me deja? Very well. If you Ahí. follow me, sir. Sí, ¿cómo no? Soy el super detective. Bueno, bien, la arreglé. Por un momento pensé que se había pudrido todo. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. Try and get up now. I trust I do not need to remind you. Sí, dale, papu. Consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Perfecto. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed Está la this vieja. morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. Ok. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. Perfecto. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Ah, mierda. Tengo que descubrir el asesinato. Esa, mira cómo te descubrí esto. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Miro.
Ok. Miro. Cómo me encantan volar los pasadizos secretos. Me encantaría tener una casa con un pasadizo secreto. Uy, acá se ve todo. Coger plano de la mansión. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Para, antes de irme, porque no registré todo acá. Hay un securata. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Ok. Qué lindo para escanear, ¿eh? Vamos a hacer una foto. ¿Qué pasó? Markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Veneno vegetal. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. ¿Qué es esto? ¿Ojo cuchillo? La compu, a ver. Está jugando un LOL. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Claro. Not exactly No, what lo you would remataron expect from por esa someone puerta secreta. suicidal. Olvídate. Carta de suicidio, a ver. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. 5 o 6 de pistas, vamos. Cada una. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Prepara que me falta una todavía. Me queda 5 de 6 nomás. Quiero ver qué hay acá. ¿A dónde va esto? Ah, ¿de dónde salimos, boludo? Mira, y por acá puede salir. ¿Qué es esto? Hay que ir a buscar al mayordomo. Abajo. Me gusta, por lo menos estamos mejor que en la primera misión donde no estábamos muy desorientados. Acá es como que ya sabemos bien cómo es la mecánica del juego. Es como que hay que ir continuando con el hilo de las tramas. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Sí. Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Abra el menú. This is very useful information, 47. A ver. Fichas de sospechosos. Zachary y Carly, el hermano pequeño de Alexia, residente de la mansión. Esta mañana encontraron a Zachary muerto en la cama. A pesar de la carta de suicidio y de que la puerta estaba cerrada por dentro, Alex está convencido que fue asesinado. Gregory y Carly. Gregory, el hijo mayor de Alexa, es posible sospechoso del asesinato. Edward, el hijo mediano. Rebecca, la hija pequeña de Alexa. Emma, esposa de Gregory y nuera de la señora Carly. Patrick, el hijo mayor. Y el señor interrogado.
¿Qué estoy haciendo? Informe, a ver cómo me para el informe. 5 de 6. La habitación de Carla, el hermano pequeño de Alexa y reciente. La habitación se encuentra en el primer piso de la mansión con vistas al cementerio. El cadáver fue encontrado en su propia cama a las 10 de la noche. La carta de suicidio que encontraron en la habitación pone: me persiguen los nefastos errores del pasado y sus absorbentes consecuencias. Alexa era la balsa que me mantenía a flote. Sin ella no pudo seguir adelante. Adiós. El portátil. Un pasadizo secreto. Y el plano de la mansión. Y ahora, habitación de Emma y Gregory. La habitación en la que se encuentra en el primer piso con vistas al cementerio. Ok. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Tengo que interrogar a los sospechosos y registra los lugares de interés. Vamos al primer piso, que estaba la habitación de esos. Did you want to check on that undertaker in charge of the funeral? I got word he's upset with Madame Carlyle. Everything's in order. Creo que encontré la habitación. Acá es donde... That is the door to Rebecca's room. Ok. Vamos a ver Rebecca's room. Ay, pero no tengo llave. ¿Y cómo hago? ¿Voy a entrar por la ventana? Sí, puedo entrar por la ventana. No, no. Voy a atravesar. Ahí. A ver, Rebeca, ¿qué estuviste haciendo, Rebeca? I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. No es Rebeca, entonces. Descartamos una. A ver. Ahí muestra caligrafía acá. No me deja. Pastelitos. A ver, entonces. Coartada confirmada. Perfecto. Una de 2 pistas me dice. Pero no hay más, no veo más pistas. A ver, por acá, por acá. Foto. No, no hay más, no me deja. Acá. Mira. ¿Cómo están con las habitaciones secretas acá, eh? Mirar. I need to get a listing of asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. No, I need it immediately. Sorry, gotta go. I'll call you back later. Well? Well? Well, what did you find? You better well have a damn good reason for not being here in person. Christ! Really don't have a clue, do you? I'm talking about that weasel Arthur Edwards. Can we get back what he stole from me? So far, it looks like we can't. All the transfers of funds and privileges I've been through have been bulletproof. He intercepted the arrangements our office worked years to put in place. That's why Don Yates should be here. He made the arrangements. He should bloody well be the one to clean up this whole mess. I don't know what to say. I'm sorry. Don't kill the messenger, Alexa. Please, continue your efforts, Mr. Ford.
Ok, a la vieja le choricieron plata, aparentemente. Entrar. Entrar. Vamos a ver si ya... Me parece que... Historias de romance. Anda acá, informes. Habitación de Rebeca. Una de dos todavía me sigue diciendo. Bueno, ya fue. Bueno, a ver ahora. Vamos con... la habitación ya está, de Zachary. Cadáver. Vamos con la habitación de Emma y Gregory. En el primer piso. Con vistas al cementerio. Ok. Hay que encontrar la de Emma y Gregory ahora. Acá está el baño. Nada nuevo. ¿Esto qué es? Camuflarse. Vamos a investigar un poquito. Acá es donde se mató el chabón, ¿no? Sí, acá es donde se mató el Zacarías este. Ah, perdón, perdón. No sabía que era restringida. Ah, eso es donde miramos antes. Ok. Perfecto. Vamos a seguir chusmeando. Es grande el lugar este, ¿eh? Acá hay otra habitación. Primero vamos a ver en el baño si hay algo. That door leads to Emma and Gregory's room. En el baño no hay nada. Está cerrada, ¿no? Sí. Vamos entonces a hacer la de antes. No, qué boludo. Vale. ¿No está abierto? Concha de la lora. Me cae la mierda. No hay una ventana abierta, dale. Acá, por acá, por acá. A ver. A keychain pendant for the Llave del greenhouse. invernadero. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? No, no quiero entrar. Bastón para caminar. ¿Qué es esto? ¿Abrir? No, no quiero abrir. ¿Qué es esto? Bombona de propano. Acá. Carta a madre. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Mierda. Mierda. Bueno, acá creo que estamos, ¿no? Me parece. A
A ver, habitación de Emma y Gregory, 3 de 4. Siempre me falta una, boludo. No sé qué es lo otro. Carta, llavero y bastón. Creo que no hay nada más. Tendríamos que ir al invernadero, ¿no? No, no hay más. A ver, ¿dónde están las otras habitaciones? Ah, mira que me aparecen las habitaciones. En el nivel 0. Me gustaría que zona no descubierta. Estoy en el nivel 1. Ya estuvimos. ¿Esto tiene zoom? Sí. Ya estuvimos en la habitación. Estamos en la habitación de Emma y Gregory. Ya estuvimos en la de Zacharia. Ya estuvimos en la de Rebecca. Ah, es que no me las marca. Pero pará. Vamos a ver en informes. Ya está la de Zacharia. Ya está la de Emma. Falta la de Rebecca, ya está. Falta la oficina del señor. Se puede acceder a ella a través del almacén de la sala de personal en la planta baja y en el invernadero. O sea, tengo que ir a la oficina en la planta baja. Vamos a ir a la planta baja. Ok. Pará, por acá no hay nada, ¿no? No. Ni una pista, nada. Hello, sir. Hola. Vamos a la planta baja. A la habitación del mayordomo este. Estaba en mapa, a ver. Será... Sala de trofeos, sala de estar. Será acá, ¿no? Por ahí. That is the door to Mr. Fernsby's office. Esta. Ah, no tengo cosa. ¿Cómo hago para entrar acá? Ah, no tiene entrada este. Me cagaron. On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Life can be tough sometimes. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? Oh, I feel weak in my knees from all the tension here. Yeah, we'll all need a vacation when this is over. I should gossip. But that Emma woman is a tad too busy for my taste. What is it now? She scolded Mary for not making the bed the way she preferred it. It's so unfair. She just discovered Zachary Coger manzana. was all shook up. I tried to tell her. Es el comedor. I can promise you that. Tengo que entrar a la habitación esa, a ver cómo entro. A ver, Coqui. Estoy agarrando de todo, no sé para qué. Desbordar lavabo. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I can't deal with all this pretend funeral stuff just now. I know I have to, but Amy thinks she might be pregnant. I'm gonna be a dad. You'll be fine, Robbie. Kids are great. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. ¿Quién es Patrick? We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe.
like a real princess. Estoy hablando con el otro, ¿no? Now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Che, necesito como una llave, ¿no? ¿Qué es esto? Veneno. No sé cómo entrar acá, boludo. Ah, mira, una palanqueta. Necesito una ganzúa. Yo había visto una palanqueta, la puta madre. No me acuerdo dónde ahora. Bueno, voy a buscar una palanqueta o una ganzúa. Tiene que haber alguna por acá. Jabón. ¿Tubería me sirve? No. Palanqueta o ganzúa. ¿Dónde había visto una palanqueta? Uy, acá. Entrar. Si no, voy a ir, ¿sabes dónde primero? Patrick, mira, confirmado ya. Confirmado. No, tengo que ir a el invernadero. El invernadero se encuentra al fondo del jardín que hay detrás de la mansión. Vamos a ver el mapa. El invernadero que está allá, será, supongo. Sí, hay que ir hasta allá. Vamos a ir para allá, ¿no? ¿Para dónde es? ¿Para allá? Sí, para allá. Looking good, looking good. Y en el camino nos encontramos mejor una palanqueta. Mira acá. Bien, puedo preguntarle a este ya que está. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Sí, papu. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I had quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Yo estaba para preguntarle. Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Vamos a preguntar al otro. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Vamos a preguntarle a esta. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, sos vos. Jugué mucho Among Us para saber que sos vos.
I suppose he realized that he had no one with Alexa. Sí, es esta. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Emma, que es la sospechosa de Gregory, es la esposa, y la nuera de la señora Carley es una posible sospechosa de la señora Zachary. Asegura haber ido a la cama con una migraña insufrible justo cuando Edward y Gregory empezaron a beber, en torno a las 8 de la tarde. Emma dice que Zachary siempre fue un tipo muy raro debido a su fascinación por las plantas. Dice que como mínimo considera a la señora Carley parcialmente responsable de su suicidio. Bla bla. Finalmente Emma asegura que no ha visto nada fuera de lo normal, salvo por el hecho de que Zachary parecía deprimido tras la supuesta pérdida de su hermana sexta. Edward, nos falta este. Para mí o son los dos esos. ¿Esta la puedo interrogar a esta? Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. Apa. You know, I think he might be in no, pero Patrick se acostó con la mucama. to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call. Sí, esta estaba en la configuración. Sí. So I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. Sí, es Emma, ¿no? She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. Ves más hablador, la otra dijo que está deprimida. In the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong. Opa. I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early Opa. this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? No. Vamos a hablar. ¿Este es Edward? No, este es una segurata. Tengo que ir al coso. Vamos a ir al invernadero. ¿Es esto? No entro, no. Tengo que ver si encuentro la palanqueta para después entrar al mayordomo. Talk about messed up multitasking. And who's carrying the load? I'll tell you who. Us. Yeah, Frank is busting our balls out here too. Bad news, I'm afraid. ¿Qué es revelación de historia de la misión? ¿Qué es eso? So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Con lo del fusible. No entiendo. Llámame para acá, bueno. Alexa ha llamado a un fotógrafo para que haga una foto de familia junto a la fuente. Sin embargo, ha fallado un fusible del cuadro eléctrico cercano y el fotógrafo se ha quedado sin corriente para su equipo. Ahí está el fotógrafo. I guess we could do that. Good. Have you ever heard of knocking? Well, you need to leave. ¿Y dónde está el fusible eso?
I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah, that's a good plan. Disfrázate de fotógrafo. Para, antes de seguir haciendo pelotudeces. A ver. No, no la quiero cagar. No la quiero cagar. Vamos a seguir con el... Con esto. Vamos al invernadero, vamos a lo nuestro. Sí, veníamos bien, venimos bien. Pues después si no voy a hacer cagada. Ah, está cerrado. Palanqueta ganzúa, la concha de tu madre. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma. Sí, son Gregory y Emma, boludo. But Emma was sure Emma would throw him out the first chance she got. And now we'll never know. Oh my, you're taking this hard, aren't you? No puede ser, boludo. Está todo cerrado. Tiene que haber una palanqueta por acá, o sea. Acá hay una palanqueta. Tenemos palanqueta, tenemos palanqueta. Pero me van a ver. No hay nada, no hay nadie. ¿Qué hace la vieja ahí? Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Tengo llave inglesa. Y activar transitor. Llave, llave, llave. La llave de un barco tengo. Che, qué lástima que no puedo arreglar esto. Llave inglesa no disponible. Y a ver qué hago con la llave del barco. La llave del invernadero y llave del barco. ¿Me quedó la palanqueta en el coso? Sí, tengo la palanqueta, tengo la palanqueta. Tengo la palanqueta, vamos a lo del coso ahora. Vamos a lo del mayordomo. Para, a ver. Quiero ver si hay un barco por acá, ¿puede haber? Anda a saber dónde puede haber un barco acá. El fotógrafo se las repicó. Personal de la mansión. ¿Lo que es? No, vamos a lo del... Lo del mayordomo. Ya tengo la palanqueta. ¿Dónde era? Por acá, ¿no? A ver, señor Fresby, ¿en qué andabas? Llave maestra, sí. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué agarré?
Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Yeah. Diario quemado. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? A ver. Habitación ya está, habitación ya está, habitación ya está, oficina ya está. Invernadero ya está. Llave del barco. Me gustaría ir al barco, te digo. Sospechosos. Para mí es Emma, boludo. Es Emma y... Edward no tengo idea dónde está. Tengo que encontrar a este Edward. Voy a ver si lo encuentro. A ver en el mapa que hay más para arriba. Habitación nivel 3. ¿Qué hay en el nivel 3? Edward está acá. Me falta este. Patrick Carlyle. No, este es Patrick. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? Ah, este es el que se estuvo con la... Don't tell mother, okay? Con la otra. She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. No, el señor no es. Perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Es Emma, boludo. Es Emma. Me falta este Edward. ¿Dónde está la habitación de Edward? No. Nada, voy a dar una vueltita más. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Caja de puros, me sirve. Edward. No, este ya lo hablé con este viejo. ¿Dónde está el verguero este? Este es Edward. Este es Edward. Este es Edward. Edward. Ocupado, dale, justo. Me falta hablar con ese. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. I don't know how to handle this whole situation. Professor Edward Carlyle. ¿Qué pasó? Conectando con el servidor de Hitman, dice. Ahí está. Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor.
My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all? Can you tell me about Zachary's behavior last No, night? son Emma y I coso. certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Ya hablé Did you con know that he Rebecca. hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Bueno. Ya creo que registré todo. Me faltaría el barco. Me gustaría saber dónde está el barco, te digo. ¿Dónde puede haber un barco acá? Por ahí. Un barquito. Voy a... ¿Está disparando? Voy a dar una vuelta así a ver si veo el barco por casualidad. Allá está. Allá está, allá está. No. Te juro que lo vi, ¿eh? ¿Qué era un auto nomás? Pensé que había... Te juro, pensé que había visto el barco. No, ahí está el verdadero coso. ¿O no? ¿Quién es este? No, este es el coso. Te juro que vi el barco, ¿eh? ¿O no? Ah, se me hizo. Pensé que había visto el barco, te juro. Pero creo que era el auto. Me jugó una mala pasada a mi ansiedad. A ver si lo veo desde acá. Claro, de acá parecía como en la parte de adelante del barco, pero no. Voy a seguir. Did they call all of you in today? I've never seen so many gardeners here at the same time. I think so. ¿Qué es A esto? funeral is a big Martillo. event. A lot of important people will be here. ¿Dónde puede estar ese barco maldito? Allá no, ¿no? Ahí acá, el cementerio, a ver. Madam Carlyle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, drop things everywhere. The Undertaker wants them gone before Madam Carlyle. Yeah, hey. Right away. But unless you want Exponer, necesitas destornillador. ¿Dónde está el barco? Bueno, ya está, fue. Llevamos 1:05 encima. Son misiones largas. Pero bueno, la verdad que el juego está muy bueno. ¿Dónde estará el barco? No lo sé. Rick, I don't know. Mapa. Decime dónde está el barco, la puta madre. Ya fui para el cementerio. De ahí vine. Acá está el barco. Ahí está el muelle, ahí está el muelle, ahí está el muelle. Ahí está el muelle. Necesito que corras más rápido, gente. Corno del unicornio. La cantidad de variantes que tiene este juego, la verdad, es tremendo.
cambiar hacha de mano. Mapa. Estamos ahí, estamos. Ah, no, es un puentecito nomás, la puta madre, joda. Pensé que iba a estar acá el barco. No, abandonando no. Bueno, ahora sí, ya no sé. Di toda la vuelta para encontrar el puto barco. I heard Mary fainted when she heard Madame Carlyle was still alive. And she didn't even see it herself. It was Fernsby who told her. I can believe that. What a surprise it was. And the family has to pretend she's still dead. Some of them are not happy about that at all. Madam is a mysterious one. Tough as nails, but mysterious no less. No hay barco, ¿no? No, ya di toda la vuelta, chabón. No, me voy a la mierda. Toda la vuelta ahí. Vamos a hablar con la vieja y listo. Para mí fue Emma, pero bueno, qué sé yo. Más que esto no puedo hacer. Vamos a hablar con la vieja. No, ataque no. Alexa Carlyle here. You need to explain yourself. I demand that you return my call ASAP. Sending a junior attorney is gross negligence of your responsibilities and will have consequences for your company and you personally as well. I will make sure of that. Mark my words. Ah, pa. Complicada la vieja. ¿No puedo hablar? Pero... Historia de la misión. Alexa guardó una copia del informe sobre Arthur en una caja de seguridad de la sucursal londinense del banco. Para acceder a la caja se necesitan 2 fichas que no están por de Rebeca y de señor Fred, el mayordomo. Son los guardaespaldas, tanto Rebeca como el señor Amazon han recibido una ficha. Al combinar dicha ficha, los tendría que matar. ¿Ves? Acá es cuando ya no sé qué hacer. Porque ya terminé. Acá, tengo que hablar con este, ¿no? Finalizar la investigación. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Está ahí la vieja. Está acá la vieja, bobo. Capaz igual, si investigaba un poco más. Pero ya está, para no hacerlo tan largo tampoco. Para mí son Emma. Para mí es Emma. ¿Qué quieres que te diga? No, es que nunca subí al segundo piso, yo tampoco. Debería haber subido tal vez. Looking good, man. Looking good. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. ¿Y ahora?
Está lleno de seguratas acá. ¿Cómo para matar a la vieja ahora? So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat, please. Go ahead. Ah, ¿no me deja acusar a Emma? No, me estás jodiendo. ¿Por qué no? Bueno, el señor. Mr. Fernsby killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, no fue él. in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Capaz fue él. Para mí era Emma. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? Quiero el informe. Voy a pedir el I informe. want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the Constant. But that must mean you're... Uy, la bardié, ¿no? I expected you'd show up. Ay, la rebardié. But you're not here to Hey. kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. Bien, tenemos el informe. Bien. Me gusta. No la cagué dentro de todo y después te mato, vieja. Huevo, que mira, pa. The file you want is in the safe. Good hunting. Voy a rematar, vieja. Sir. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Chino, andate. Qué chino forro, boludo. Ahí está, privacidad, privacidad. A esa hora. Esa hora. Está lleno de seguridades, boludo. A la hay tan cerca pero a la vez tan lejos. No quiero cagarla, boludo. Estoy tan cerca, no quiero cagarla.
Estoy tan tentado de cagarla. Menos mal que no lo hice, pues se dio vuelta, boludo. Le iba a matar ahí recién. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mí la vieja no se da cuenta que tipo yo el asesino la estoy siguiendo, ¿no? Ahí está. Se va para afuera, se va para afuera. No, no se va para afuera. No mira que se queda. Ah, my perfect mother. Ah, who would have thought? You fucked up, didn't you? Staging your own death? A major, grandiose cock-up, I'd say. Be quiet, Gregory. It shows you're only human, after all. I never would have guessed. Tendría que haber envenenado eso. Tendría que haber envenenado eso. ¿Qué hago ahora? Pero es que está yendo a todos los lugares lleno de guardias, boludo. Que sin veneno me van a ver. ¿Dónde fue la vieja? Listo. Mission complete. Well done, 47. Pa. Me voy acá. Chao, chis. Nos vimos en Disney. Acá está el detective este berreguero. ¿Qué? What? Nos vamos. Bien, una misión limpia. Tuvimos un poco de problema al principio, pero una misión limpia. Me gustó, bien. Ya aprendimos un poco más. Aprendimos un poco más cómo va la mecánica de juego. Tenés distintas maneras de hacer las cosas. Hay 10 millones de cosas, boludo. No, 10 millones hay para hacer. Bien. Yo creo que estuvo bien. Una estrella me dieron, pero bueno, por lo menos. Lo que debe ser este juego bien jugado, nada, terrible. Pero bueno, si les gustó este video, los invito a que comenten, le den like y si pueden también suscribirse. Mi nombre es Byfolke, esto fue Hitman para PC, espero que les haya gustado. Chao.